Dr. Ruth Senyoye. Doctor is going to talk about how to keep HIV out of your bedroom. Doctor, you're most welcome. Thank you very much, Dr. Love. You didn't introduce yourself. Yes, I didn't. Sorry, I'm called Hilary Joseph by name Jisha, and by God's grace, Dr. Love. So, Dr. Ruth, you're most welcome. Thank you very much. I greet you all. I'm happy to be here this afternoon. Sanyuse nnyo balaba mwenna mwebale kujja. Olwaleero tugenda kwogera ku kintu ekikulu ennyo. Tusobola tutya okugoba obulwadde buno okuva mu bisenge byaffe. But first of all, I would like to give you some brief about HIV, what is happening. Puliddeyo agamba nti obulwadde bweyongedde. Tebweyongedde naye tebuli we twagala bubeere. Twagala tube nga obulwadde obwo tebukyaliwo, nga tewali atawaana nabwo, tewali abufuna, kubanga waliwo kye bayita new infections. Zikyaliwo, waliwo abaana abakyazaalibwa n'obulwadde buno. Mu mwaka oguwedde baawera 5,000 abaana mu Uganda mwokka abaazaalibwa nga balina akawuka. N'olwekyo tukyagezaako nnyo okulaba nti we put everything in place okulaba nti HIV ava si mu kisenge kyokka naye ne mu Uganda ne mu nsi yonna buli omu kyagezaako okukola. We tuli kati tulina abantu, nja kugattamu Oluzungu n'Oluganda bwe muba temufaayo. We have about 1.4 million people who are HIV positive. Out of our 45 million, eyo namba nene teyandibadde bwetyo. Naye oluusi ngezaako nnyo okwogera bwe nti ne ŋŋamba nti tulina abantu 4 buli ssaawa abafuna obulwadde buno. 4 people every hour are infected with HIV. So singa tubala ne tugamba nti okuva ku ssaawa 12 olwaleero lwe wazuukuse okutuusa ku ssaawa 11 ezo hours mmeka? Abaakola okubala babale bangu. Kuva ssaawa 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ssaawa 11 bw'ozibazaamu emirundi 6 bebo abantu abakafuna obulwadde olwaleero lwokka. 66. Ate mu wiiki tulina abantu 730 abafuna obulwadde buno buli wiiki mu Uganda. Tulina n'abakyafa obulwadde bwa siriimu. They are dying, we call them AIDS-related deaths. And about 54 people die from AIDS every day. Abantu 54 abafa buli lunaku olw'obulwadde buno. Kwega njagala mutegeere kintu si kyangu, kikyali kinenenene nga naye twagala okukireeta okuba nti kiggwaawo. Twagala okulaba nga obulwadde buno buweddewo mu mwaka ogwa 2030 nga obulwadde buno tubumazeewo. N'olwekyo bingi bye tugenda okukola, kanjogere ku 3 byokka okusooka kye tuyita zero new infections. Twagala okuba nga tewali muntu afuna bulwadde. Ekyokubiri, tetwagala muntu yenna afa bulwadde. Kubanga abo miliyoni abalina obulwadde obwo, they are not going to die of AIDS. Bajja kufa bukadde. Kyetwagala bafe, tetwagala bafe siriimu. Ate n'ekirala kye tuyita stigma and discrimination. There is a lot of stigma around us. Bw'ogamba nti ngenda wali kwekebeza, nti lwaki weekebeza, why are you testing? N'olwekyo mukyalimu nnyo bw'ogamba nti ndi HIV positive ng'omuntu agamba lwaki nga tayagala kulya naawe, tayagala kunywa naawe. N'olwekyo obulwadde bukyali tukyabulwanyisa. Ekitongole kyenvaamu bakiyita Uganda AIDS Commission. Uganda AIDS Commission was established by an act of parliament, and I'm the board chair right now. Era kye tugezaako okukola okulaba nti tukwataganya abantu bonna abakola ku bulwadde buno bwa siriimu. So we want to go into our talk, locking HIV out of the bedroom.
So the first explanation is to do with what is the bedroom. Fena tulina okubeera ku peegi emu nti ekisenge kye kiruwa. Nawandiise wano nti it's the intimate place where love takes place. Kiyinzika okuba nga kisenge ng'ewange ensula mu kisenge kirungi, kirimu ekitanda, kirimu kateni ennungi, kirabika bulungi era nsobola okuwumulirayo. Naye ekyewuunyisa nti bwe tuba twogera ku bisenge oluusi si kye tutegeeza, kubanga tuziyita substitute to the bedroom. Abamu bali mu mmotoka kye kisenge kyabwe, abalala bali mabega wa kkanisa mu kiro bazze kusaba mu night prayer naye nga baliwa mu kisenge. Some people are in lodges and hotels kwegamba. So bedroom tusobola ogifuula nga nene, can be really, really big. Naye wano kyekimpeesa opportunity okwogera ku marriage. Muwulidde nga ndi mukyala wa Mothers Union. Nakamala mu bufumbo emyaka 4. I've been married for 40 years. We made 40 years this year. Bade munkubireko mu ngalo. Ezo tezimala. Emyaka 4 si mitono. So I want to thank God that we have been married for those years. But when we ask a question, what then is marriage? Each of you here can come up with something, with an answer. So I go back to the Bible. And if you are not of the Bible, I'm sure there's something in your religion also that can help you. There's a verse in Genesis chapter 2, verse 24 that says, "Therefore, man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh." Ekyo kinnyonnyola obufumbo bwonna nga bwe busaana okubeera nti you have to leave your father and mother. Omwami wange abadde abuulira leero ku makya n'agamba nti obufumbo bwokka kye kiriyo ekisobola okukyusa. Okyuka erinnya, nze nali Ruth Kawuma kati ndi Ruth Senyonyi, tekyalina mmanyi nti nze nali Ruth Kawuma. Obufumbo bwokka bwe bukyusa bwe butyo. Ne bwe nafuuka chairman wa Uganda AIDS Commission tekyankyusa linnya. N'olwekyo obufumbo bukyusa kubanga oleka taatawo ne maamawo. You leave your father, you leave your mother, and you are joined to this man. And cleaving, therefore, means that you are making vows before a mighty God. And you are saying, I am committing to this person until death parts us. And then afterwards, after that, is when the bedroom issues come in. That is what we call the one flesh. You have sexual relations and can have children that are placed under your care. Now, there are many also substitutes. Nga bwe mbagambye nti ebisenge nabyo birina emmotoka, birina loogi, birina we bibeera. N'obufumbo nabwo buzeemu kye tuyita substitutes. Abamu babeera bonna cohabitation, abalala balina abakyala bangi n'abaami bangi, polygamy, abalala balina bu side dishes. I think they call them side chicks. Baby mamas and baby daddies. There is infidelity. You are married, but you are also running after many other people. And then there are those who are not married at all, but they are having sex with someone. Then we have people who are in the LGBTQ, lesbian, gay, and all those things. Then waliwo kye tuyita flings. Ogenze mu workshop with your workmate, and you feel good, you take a beer or two, and you find yourself in the man's room. Oluusi nno baba church members, oluusi baba Rotary, oluusi muba mu katale mwenna. Then there's also what we call wife inheritance. There are still some people who are inheriting wives of their brothers. So wife inheritance. Then we have what we call sex workers also, or transactional sex. So in the bedroom,
We want the two people to come together without the anxiety of HIV. We want to lock the door. We want to lock the door before HIV enters. Both of you, we want to get you into the bedroom when you are HIV free, which means you have to test. I know there are many people who are planning weddings. You have to test before you get married and then maintain the status. At times you are entering marriage when one partner has HIV and the other person does not. We call it discordant couples. We are supposed not to pass it on. Then we have a situation where both have HIV. We need to protect one another from reinfection. So in the situation, we have to make sure that you are locking HIV out of the bedroom. And the first thing that you need to do is to have a knowledge base. What do you know about HIV? Nyinza okubabuuza naye obudde tebuliiwo. Nandibabuuza HIV yekyeki. Some people know, some people don't know. No, Rachel, you need to have accurate information. You need to know what HIV is and how it is transmitted, so that you do not play the ignorant game. I didn't know. Samanya, Sategeera, nali simanyi nti omusajja mulwadde. No, we could not have that. So I'm going to give you some brief around it. What is HIV? HIV stands for human, that is the H, immunodeficiency, that is the I, virus. So this is how I explain it, that the virus, njagala mulabenga ekizimbe kino, bwe tubadde tuyingira, there were soldiers or people guarding. So waliwo akuuma ku luggi, waliwo akuuma ku ddirisa. There are people guarding everywhere. Those people who are wearing yellow, I think, and the police, some of the policemen. So now that is what we call our immune system. The immune system that has things that fight for us. They do not allow any kind of disease to come in. They are standing at the gate, they are standing at the windows, and the disease is not coming in. So when malaria is trying to come in, these soldiers, we call them the CD4 count, they come and surround the malaria until they squish it and then they throw it out. If it is cancer, anything, any disease that you can think of, it works against it and kicks it out. Now, the virus, the HIV virus, for it, when it comes, it attacks the soldier. It attacks the soldier. So the soldier falls down and he's no longer guarding the gate, which means that any disease can come in and there's no one to stop it. Even if I give you antibiotics and things like medicines to help you, the immune system has become weak. That's what we call the immune system in the body. It has become weak because the people guarding it are down. That is what we call HIV. Then we have what we call the viral load. So if you go and test, they test positive, you need to know how much virus is in the body. Obuntu buno bukutte abasirikale bange bameka, luggi ki olukyali open, luggi ki oluggale. Ate CD4 count is the number of cells that you find in the blood. N'olwekyo tulina okukola test kye tuyita HIV testing. You have to know your status. If you are infected, obanga oli positive, you start treatment immediately. What is testing? HIV testing is done to see if you have the HIV. Nga kikutte
abasirikale bo. Era wano tulinawo mu tenti yaffe eya Uganda AIDS Commission tulinawo akantu kangu nnyo mu ddakiika 5 oba otegedde your status. Bakateeka wano mukama bwe bati and you just put it back in, bajja kulagirira tenti yaffe eri awo mu maaso awo. Ogendayo n'olaba kiki ekirimu. Twetaaga nnyo bwe muba nga mugenda kufumbirwa mugendeyo nga ababiri, couple testing. You go together, you test together, and you know together. Ne babawa results mwenna ne bagamba nti ono alina obulwadde gwe tolina, mwembi mulina, mwembi temulina. Then you can decide, you can, just like you plan for your wedding, you sit and plan and make sure that you have a hall. You also now learn to plan for HIV. If we are HIV positive, what are we going to do? We are also encouraging you to test the children who are under your care. Then AIDS, chechi. These soldiers that have surrounded and have been overtaken by the virus become so poor, become so sick, become inactive completely, so that there are diseases that keep coming in, and these diseases are the ones that make you die. So, anytime you are tested now in Uganda, you start treatment. Tuchita test and treat. You test today, immediately, wherever you have tested and it is positive, they will send you to a place where you can get help. And that help comes like this. I want you to remember the soldier who was standing at the window, at the door. That soldier who is standing at the window is now no longer active. But that immune CD4 cell is giving birth. We call it replicating. Ezaala kubanga erina obulwadde nezaala nekwasa obulala bungi nnyo ate buli second eba ezaala obuntu bungi nnyo. Kiringa nga bwe naabeera wano nenzaala omwana ku ssaawa emu, nenzaala abalongo, nenzaala wegamba kuzaala buli kaseera, ate buli lwe kazaala kabeera kafu. It's a dead one. It's not it's not going to guard you. So what ARV does, when you take the medicine, it wraps around the CD4 cell. It wraps around the soldier that has been put down. Kyetoloola oyo omusajja eyakwatibwa obulwadde. Omusajja abadde akuuma eyakwatibwa obulwadde. Eryo eddagala limwetooloola n'aba nga takyasobola kuzaala. Kati bw'aba takyasobola kuzaala, it means that the healthy cells in you will get up again and start guarding your gates. N'olwekyo tulina abantu bangi nnyo here in Uganda abali ku ddagala, era bw'otunula bw'oti toyinza na kumanya nti mulwadde kubanga alinga ggwe, talina bulwadde bwonna. N'olwekyo tugamba nti bw'omira eddagala eryo erya ARV kituufu nnyo, ate ojja kulimirira ddala okutuusa okufa. There is no way you can say, now I'm better than the soldiers are working, let me stop the medicine. You do not stop the medicine. We call that adherence. You need to stick to, you need to be loyal to the medicine that you have. So you take that medicine at the right time, you take the right dose, and you take it the right way. Olina oddimira, oba bali kuwadde kumira ku makya, olina oddimira ku makya, oba olimira ku ssaawa 5, olina oddimira ku ssaawa 5, ne bw'obeera wano ng'olimira ku ssaawa 6, tambula nalyo mu nsawo yo, obe nga ssaawa bwe ziwera bwe ziti ng'olimira. Kubanga if you leave a gap of 1 hour, of 2 hours, of a day, of a week, kiddamu ne kizaala. Bannaye muli nange? Kandabeko abali nange bannange, manyi ndi musomesa. Kati bwe nsomesa njagala nnyo abawuliriza, mwebale nnyo kuwuliriza. N'olwekyo, okay. All right. N'olwekyo okuba nti eddagala olimira, baga nti limire ku makya, limire ku makya. Baga nti limire kiro, limire kiro. Ate tomira lya munno.
togamba nti omwami wange bamusuddemu obulwadde katutandika okumira eddagala naawe olina okufuna eriryo n'olifuna. Manyi nti ennaku zino abantu beesaasidde olwa bino byonna bye tuwulira ebya Trump, ndowooza mubiwulira. Eddagala nga terikyajja bulungi bwe bagamba, tebalifuna bwe balifunira bulijjo, naye eddagala gye riri. Tubeegayirira mugende mu ddwaliro, mujja kusangayo eddagala newankubadde layini mpanvumu okusinga bulijjo. N'eddagala oluusi liggwayo mangu, n'ekyo tebakyatuwa ddagala lya myezi 6 nga bwe baali batuwa, naye eddagala nga lyo lye riri. Tolekeraawo kumira ddagala, kubanga kolekeraawo bw'oti lunaku lumu, nnaku 2, oba olesa akawuka okuzaala ne kazaala mu lunaku olwo olumu lwokka, kayinza okutta. N'olwekyo twagala okuba nti abantu bamira eddagala. Bw'omira eddagala lyo, bannaye muwulize kino kikulu nnyo, bw'omira eddagala lyo bulungi ddala n'omala emyaka gyo ng'omira bulungi eddagala lyo, kye tuyita viral suppression, kano akawuka tuba tukalinnyeeko nga tekakyasituka kutta bantu baffe. Kabeeramu mu mubiri naye nga tekakyasobola kukola ki? Kututta. Ate nga naawe tokyasobola kawa muntu mulala, kye tuyita U equals U. Undetectable equals untransmittable. Bwe mba nga nina viral load ennungi, viral load yeeraga nti akawuka kangi oba katono mu mubiri gwo. Bwe mba nga nina akawuka katono mu mubiri gwange, kizibu nnyo okuwa akawuka ako omuntu omulala. Kati kangende ku kirala, how does one acquire the HIV disease? Omuntu afuna atya obulwadde buno? Ngeri 5 gye ngenda okwogerako. Ekisooka mu musaayi, ekyokubiri kye bayita, ebimu bizibu okukyusa naye, semen and pre-semen fluid, amazzi ago agava mu musajja oba nga ali mu nsonga oba nga tannazituukamu. Then amazzi agava mu mukyala, vaginal fluid. Omuntu kasita nga alina obulwadde buno asobola okuyisaamu obulwadde obwo mu vaginal fluid. Abalala nno emabega eno eyita ate ebifuluma gye bakozesa mu kisenge kyabwe, ate yombi nnyo, oluusi nzibu ddala. N'olwekyo tulina okwegendereza n'okuyita mu mabeere g'omwana g'oyonsa omwana, nabwo osobola obufuna. N'olwekyo obulwadde buno tetubufuna ng'okutte omuntu mu ngalo oba ng'omuwadde haaga oba ng'onywedde naye ekyokulya, ebyo tobusobola bufuna. Oba ng'okisinga ono gwe tugamba nti okunywegera, nakyo tekireeta okujjako ng'okoze kuno okw'amaanyi ennyo okugenda ebuziba. Waliwo okugenda mu toyireeti nti omusajja avuddeyo ate alina obulwadde, n'ogenda naawe tosobola bufuna era bw'otyo. Oba nti n'ensiri zinnumye ezaalumye ono ne ziruma nze, nazo tusobola kufuna bw'otyo. Oba nti twadduse, twabadde tudduka ffenna mu sports nanneekoonako, era nakyo tosobola kufuna. Ne mu mpewo tosobola bufuna. N'olwekyo katugende mpola mpola. Bw'obeera mu kisenge, jjukira tuli mu kisenge, tuggyemu byonna byonna, tulina bye tukola. Ebimu byakuyingiza, ebimu byakuyingizibwa. Mu nsonyiwa okwogera bwentyo, naye sirina kyakukola bintu bwe bityo bibira. Ebimu byakuyingiza, ebirala byakukola ki? Byakuyingizibwa. Insertive or receptive sexual intercourse with a person, bw'aba nga alina obulwadde, osobola okufuna obulwadde obwo. N'olwekyo bano betuwulira nti beeyagala omusajja n'omusajja, tukiyita men having sex with men. Ekyo ofuna obulwadde buno emirundi 10 okusinga owa bulijjo. Kubanga gy'oyita oyita mabega, watono si wakuyita mabega, naye kubanga oyita mabega. Waliwo abamu gye balina ebintu bye bazannyisa mu kisenge, ze bayita sex toys. Bwe ava ku ono n'adda ku ono, kuba waliwo abakyala abakola ebyo, ne babeeramu nga 3 bayingidde mu kisenge, omusajja omu bajje oba balina kye bazannyisa, ne bajja ku ono ne bazza ku ono, n'ekyo nakyo kireeta obulwadde.
ne bw'obanga kubanga abamu balooza nti tujja kukwatako bukwasi tukole bwe tuti bwe naaba ndi kumpi okukola bwe nti nga nfubutukayo. Okufubutukayo okwo oba tonnafubutukayo wavaayo obuntu obutini bwe buti, obuzzi obutono. Nolwekyo tozannya, oyinza oga nti nze ndi mukristaayo nze baatugaana okukola ebintu bino nga tetunaba kufumbirwa. Naawe n'obeera mukristaayo nnyo naye ng'ate ogenda buziba mu kukwatakwata mu kukola emizannyo zannyo egyo egisooka, nabwo obulwadde osobola obufuna. Waliwo kye tuyita rep, muntu akutte n'ampaka nga ayagala kukozesa. Bw'akukozesa olw'empaka obanga oli mu kisenge ng'omwami wo bulijjo tomuwa bintu bye n'akwata n'amaanyi mangi nnyo, bwe bakukwasa amaanyi nnyo wabeerawo ebingi nnyo ebibeerawo mu muzannyo ogwo ne bireeta obulwadde obwo. N'olwekyo mu kino okukyegendereza obutakifunawo, prevention, abstinence. Oluusi ngamba abantu nti wali owuliddeyo omuntu afa kubanga tagenze mu kisenge? Dr. Love, wali owuliddeyo omuntu afa nga tafunye ebintu bino? Ti myaka 6 sizannyangako muzannyo guno n'enfa. Wali okiwuliddeyo? Ate ofa otya nga tonatuuka ku lutabaalo? Tewali, sikiwulira. N'olwekyo bwe weekuuma tojja kufa. Tojja kufa mbu banaye nze sibikola ebintu ate buli omu abikola. Tojja kufa. N'olwekyo abstain. Mu abaana abato abakyali wano abatannafumbirwa, abstain kisoboka. Ekyokubiri, mukozese kondomu. Eyo nja ginnyonnyoleddako. Oba kye tuyita prep. Muwulidde empisa eyakajja tujogereddeko mu mawulire ne tugamba waliwo empisa eyajje. Bw'obanga oli mu situation enzibu osanga omukyala we alina obulwadde ate gwe tobulina naye ng'ate mukyalawo. Kati bakuba empisa eyo buli mwezi 6 n'otofuna bulwadde. Tonnafuna bulwadde naye bakuba empisa eyo n'ogifuna myezi 6, endala ya myezi 2 naye ssente nno zikyali waggulu. N'olwekyo okwekuuma tubasaba mugira mukola ki? Mwekuume. Engeri ey'okubiri sirimu ono bw'ayingira mu mubiri gwaffe, through blood. Oluusi omusaayi bwe guyingira mu musaayi gwo, omusaayi gw'omuntu omulwadde bwe guyingira mu musaayi gwo, lw'otoba ofuna obulwadde. N'olwekyo bano abakwata empiso ne beekuba, oba oluusi beekuba ddagala, drugs, oluusi wagenzewo omusawo n'agijja mu muntu omulala n'agikubisa, bwe tufuna obulwadde. Naye nga twebaza kaakati Ministry of Health yateekawo enteekeka tosobola kufuna mpiso ya muntu mulala, era olumala okukuba empisa eyo nga bagisuula. Ndooza mwena muziraba mu health center. Olumala okugikuba nga bagisuula, abamu bagijjako nakano akantu akali sharp ne bagisuulira ddala. Oluusi ba professionals aba nurses oba ba doctors bw'aba kuba empiso ate nekomawo n'emufumita, oyo naye tugiyita accidental prick of a needle. Oluusi blood transfusion, bakututte mangu nnyo emulago tilwetaaga omusaayi, ani alina omusaayi? Naye era nakyo twebaza Ministry of Health kubanga tekyali muntu afuna musaayi gulwadde, kubanga musaayi gwonna bagukebera. Oluusi tulina ebiwundu bye tutabiseeko, oba n'ofuna accident oba n'ositula omuntu okuva ku mmotoka ng'olina ekiwundu ate naye alimu omusaayi oguvaamu, bw'oyingiza omusaayi ogwo. N'olwekyo tulina okwegendereza ennyo. Ne bw'abanga maama wo ne bw'abanga sisita wo nga mulwadde mu ddwaliro, nkwegayiridde jjayo gloves, tajja kuyomba. Okozese gloves kubanga ebintu ebimuvaamu oluusi bitulwaza ffe nga family members abazze okukola ki? Okuyamba mu ddwaliro. Oluusi tubeera n'abaana nga tulina obulwadde, n'obeera n'omwana omuto myezi nga 6 ng'oyagala omulumira emmere n'omugayiza emmere n'ogimuteeka mu kamwa, era omwana ayinza okulwala bw'atyo. N'olwekyo twegendereze. Engeri ey'okusatu, era ndooza tukyali ffenna, eva ku maama nedda ku mwana. We call it HIV positive mother to child transmission.
oluusi bakiyita vertical transmission. Maama nga mulwadde n'awa omwana omulwadde. Bwe nali nsoma ebyange bye nasoma nalina abaana 108 mu study yange gye nakola nga bonna baazaalibwa nga balina obulwadde buno. Maama waabwe eyabubawa era bayita mu kiseera kizibu nnyo, era nsaba nti bw'oba olina omwana bw'atyo omuteeke mu care bulungi basobole omulabirira. N'olwekyo bw'obanga oli lubuto, ndowooza mwenna mukimanyi, emmere y'omwana eyita munda n'emutuukako naye ng'erina gye tuyita filter. Ebintu ebisinga ebirwadde bya maama tebiyitamu kugenda wa mwana, era kiba kirungi. Naye oluusi oyinza okugwa, oyinza okufuna malaria, oyinza okufuna obulwadde nekiba nti nno endwadde zino ziyitamu. N'olwekyo bwe tugamba nti bw'obanga oli HIV positive obanga oli lubuto, genda osooke weetesitinge. Bw'obeera ng'olina obulwadde buno bakuwaayo eddagala ly'osobola okumira omwana aleme kufuna bulwadde buno. Kubanga jjukira nti mwe abaali bazaddeko, bw'obanga ozaala omusaayi guba mungi nnyo. Kati omusaayi ogwo guyingira mu mwana ng'azaalibwa bw'ati, afuluma gy'aba kubanga yeenyoola nnyo okufuluma, asobola okufuna obulwadde awo. N'olwekyo naasi bw'amanya nti olina obulwadde, omwana ono bamukolako ne bamukuggyako mangu. We basalira byonna bye basalira bwe bakulongooseza ng'omwana ali wawe, era ne bamuwerawo mangu eddagala. N'olwekyo mbasaba mugende mu ddwaliro bw'obanga oli lubuto basobole okutegeera. Kaakati waliwo n'okuyonsa. Tugamba abakyala nti bw'obanga olina omwana ng'ate olina obulwadde buno, tukusaba ekisooka obutayonsa mwana ono. Muwulira? Obutayonsa mwana oyo. Naye ate abamu kubanga bali mu situation enzibu, maybe talina ssente zaggula mata, talina ssente, ne tumugamba nti kale bw'obanga osazeewo okuyonsa, yonsa naye tomuwa kintu kirala kyonna. Lwaki? Kubanga amata agayita wano bwe gaba nga gayitawo nga temuli mmere endala yonna eyitawo, track eno eba clear, tebeeramu buntu bugulumivu bunaayingiza bulwadde obwo. N'olwekyo bw'omuwa amata gokka agago agava mu bbeere, muwe kyokka ky'oba omuwa myezi 3 myezi 6. Bw'otandika okuleetamu emmere, lekeraawo okuyonsa. Ekyo mukitegedde. Naye ng'ekisinga bw'obeera olubuto, genda bakukole ki? Bakutesitinge basobole okubuulira bulungi ekyokukola. So zezo engeri zibadde mmeka, oba mujjukira zibadde mmeka? Ngeri 5 mu musaayi mu bino ebifuluma mu basajja n'abakazi mu bisenge byaffe eyo. Emabega eyo eyita eteteekwa kuyita birala, naye ng'ate oluusi abamu bakozesaayo nga mu kisenge ne mu bbeere. N'olwekyo bwetyo bwe tufuna siriimu. N'olwekyo nze mu kulaba okwange tusobola nnyo okwewala obulwadde buno. N'olwekyo kanjogere ku protection. Nayogedde dda ekigambo kya abstinence, obutazannya muzannyo guno ogw'ekitanda n'omuntu yenna, oba mukazi oba musajja, oba gw'oli mukazi oba ye mukazi, oba musajja oba musajja, nothing, teri eyo sigendayo, togendayo okutuusa lw'onoofuna omukyala ne bakutwala mu kanisa oba bakututte mu mosque, genda naye nga olinzeeko. Mukimanyi ABC bulijjo gye twogerako. So abstinence, be faithful. Tugamba nnyo abantu nti be faithful, n'osanga omukyala nga ateredde ali faithful naye ng'omusajja alina bameka. Yaleeta yatwala, yaleeta azeze kwono nono. Twegendereze okuba nti buli omu gwe tugamba nti faithful, beera faithful. Dr. Love bw'oba ya faithful eri mukyalawo, ne mukyalawo naye abeere faithful eri ggwe.
Be faithful. Abamulina aba partners banji. Leero n'ogenda ne Stephen, enkya n'ogenda ne Peter, luli n'ogenda n'ani, bantu bataano mu wiiki emu. Reduce the number. Reduce the number of sexual partners. Ekyokusatu kye tuyita C, condom use. We call it consistent and correct use of the male or female condoms wherever you engage in sex. N'olwekyo tutandikira wa kugula condom. Oluusi abantu mbasesa ne mbagamba mumanyi condom gye ziva bannange. Kaŋŋambe nti evudde Mombasa. Evudde Mombasa mu kimotoka ekinene ekirimu omusana omungi ennyo. Bakireese bakitadde wali mu kikuubo. Bagiterese mwezi mulala mulamba. Bagitute mu dduuka. Naawe ogiguze ogitadde mu ngatto. Kubanga toyagala bakulabe ng'ogiyingiza mu ngatto. Ogirinnyako buli kaseera. Weetuuka okuviirayo nga tekyakola ki? Nga tekyakola. N'olwekyo mutunule condoms emugula. Ziri expired oba zikyakola. Zikyakola. Ffe waffe mu Uganda AIDS Commission wali mu tenti yaffe waliyo condom. Genda onoonye naye. Then bw'ogigula olina okumanya bw'ogikozesa. Ogikozesa otya? Kubanga egenda kubeera nti egaano omusaayi, biri bye njogeddeko, omusaayi n'ebyo byonna ebivamu ng'oli mu kitanda okuyingira gy'oli. So oluusi oba oli akuleetera nga bigikwata. So kondomu eba ng'egikwata, ey'omukazi eba ng'egaana okuyingiza, ey'omusajja eba ng'egaana okola ki? Okuyingiza. N'olwekyo oluusi naffe abayigiriza bino ebya kondomu, oluusi naffe ne tumanyi kyakukola, kubanga ndowooza abamu mumanyi bw'ogenda mu health center bayimiriza oguntu bwe guti wano bwe guti, ne baguyimiriza wano ne bagamba nti aha olaba ekintu kino nti wabula kiyimiridde kitunudde waggulu, naye ekintu kiba kitunudde waggulu oba kiba kitunudde bwe kiti. Mukitegeera? Kati oluusi bakuteerako ne bagamba tyokola bwoti. Kakati munnange abamu kye bakola bagenda ebweru ne bafuna ekiti, anti wakozeseza kiti ng'ondaga kondomu bwe bagikozesa. Ne bafuna ekiti ne bakiteeka wali mu kitanda ne bagamba aha yaŋŋambye nkole ntya, n'akiteeka wali eri, ye n'agenda mu kitanda n'akola birala nga kondomu agirese wali. N'olwekyo tulina okuyigiriza abantu okukozesa kondomu obulungi. Teekako nga bw'olina okuteekako eroolinga n'ekka, then n'ogisuula. Bw'ebanga emenyese oba nga teyingidde bulungi gigjeeko oteekeko endala. Naye bannange mujjukire ti ekintu kino eky'omu kitanda kibeera ku sipiidi. Kati w'ogambira muno nti owange sooka olinde, ate bino bigize, ate bino biyulise, ate bino bikoze bitya. Kyova olaba nti kondomu terya 100%. Abantu bw'obanga ogenda mu kitanda emirundi 100, 65 lwejja okuyamba. Naye kino paati esigadde akantu kayinza okuyitamu, n'olwekyo nkugamba naye tekiri 100%. Tokozesa Vaseline. Manye ebizigo bino ebiganda abamu mugamba nti egundi ekaluba bulala katuteekemukko ku bizigo. N'oteekamu ebizigo, n'oteekamu butto, banaye mukola ebintu mu kisenge simanyi na kumanya bwakubayamba. N'olwekyo toteekamu butto, toteekamu bintu ebyo. Okay? Then ne tugenda ku kyeyo kondomu. Kondomu muzigule, naye ate nga tubajjukiza nti nno twagala mukole empisa ennungi. Ekisenge kibe kisenge nga bwe tukyagala, nga bwe babayigiriza mu kkanisa. Si condom use, si circumcision. Abasajja twagala mugende babajjeko bagiyita outer skin, foreskin ku kintu kyaffe kino. Saagala kwogera bigambo bingi kuba mulimu abaana abato, naye ekintu kyaffe kino eky'abasajja kugirako foreskin. Bw'oba tonnaba kugisakamusayizinga. Kati foreskin eyo erimu obuzibu bungi. Abantu singa ennyo babufunye obulwadde buno nga bayita mu kintu ekyo, kubanga kinene
kyenyola bwe kiti ne kiyingiza ebintu ne bisigala muli. N'olwekyo tulina okulaba nti abasobola okukola safe male circumcision bakikole. Sijja kukigenda wala nnyo naye nga okukitegeera nti male circumcision has reduced the number of people that get HIV. N'olwekyo oba tonnawasa tukusaba ogenda okole circumcision. Tuli ku D, delay first sex. Mulimu abaana ennaku zino myaka 6 ndi kansala, myaka 6 batandise okukola ebintu bino ebyekisenge kubanga babalaba mmwe bamaama baabwe ne bataata bammwe. N'olwekyo mbasaba ti bwe muba mukola ebintu bino abaana mubajje mu bisenge byammwe. Abamu mugenda ne mugamba keebase bambi kazibiridde keebakidde ddala. Olugjawo bw'oti ne mutandika ebyammwe ng'amaaso gakola gati. Omwana ow'emyaka 5 nga byonna biraba bye mumala bye mumukola byonna bw'amala ng'agenda ku ssomero ng'abayigiriza. N'olwekyo bannange mubeere n'okuba nti mukuumakuuma ku buntu bulamu abaana bwe mumajje mu bisenge. Delay first sex. Abaana bayingiridde nnyo ekigambo kino because we also have pornography. Abaana balaba ebifaananyi ebyekiseegu ne biboonona emitwe ne bakola bye batandikoze. Babikola mangu okusinga ffe bwe twali kubanga tetwalina bifaananyi bingi naye kati mubawa amasimu ne bayingirayo ne balaba bwe bamala ne biba excitinga ne bagenda ne bakola ebyo. Another D, discordant couples. Banne bw'obanga munnaalina obulwadde ate nga gwe tolina, mbasaba temukomya bufumbo obwo kubanga mujja kgenda ku health center babayigirize tukola tutya, ki kye tuyinza okukola. Ekimu kye mbagamba ye prep, musobola okufuna empisa eyo. Omuntu atalina bulwadde afuna empisa eyo ate naawe omulwadde ng'oli ku ddagala. N'olwekyo viral load yo eri suppressed. N'olwekyo obulwadde tebugenda wa munno. Mukozesa condoms. Muyinza n'okukozesa style endala ezitaleeta nnyo bulwadde. Then we go to E, ABCD now E. Twagala stop engaging in sex with multiple concurrent partners. Tetwagala mube n'aba partners mu kisenge bangi. Ekisenge ekyo kye twogerako bakikolera abantu aba omwami n'omukyala we. N'olwekyo bw'oyingizaamu abantu abalala gw'oba weereetedde obuzibu. Toyingizaamu muntu mulala, Mukama akubeere muleme kuyingizaamu obulala. G, get rid of denial, stigma and discrimination. Abamu tubatwala ne tubalaga nti banaye obulwadde mwebuli tukutwale mu ddwaliro otandike n'agamba nze sisobola kubanga nina obulwadde. N'addayo n'amala emyaka 2 nga takomawo, wakomerawo nga viral load. Jjukira n'abagambye nti kazaala nga kazadde ng'afunye n'obulwadde obungi ennyo nga tukyasobola muyamba. So oli abadde abuuza eyo empiso yadde teri free ekyaliko ssente tusobola okugijjawa era ku ssente meka? Gavumenti kansooke mbikuwe byonna. Gavumenti ezirina tugende mu pharmacy oba ne mulago weeri. Ekyokubiri, gavumenti ntetuyambye etya bwe ngaali mu Uganda AIDS Commission bwe mba n'omukazi oba n'omusajja naye mugamba omwaye gundi tugende tukebere kubanga sitole z'empulira si nnungi n'agaana. Nsobola okujja ne mumunyamba ne mumufoosinga n'atestinga. Kale bw'aba ampadde akawuka nga yagaana okutestinga, komisioni enyamba etya okumutwala mu mbuga z'amateeka? Esobola okunyamba. Ekyokusatu, twawulira nti ebya Trump era obyogeddeko nti baba pulling out tebakyafandinga ARVs. Ogambyewo ezikyaliwo, ekyo tukisanyukidde naye
tukoze tutya gavumenti ejja kugenda mu maaso ng'etugulira ddagala lino oba mu maaso eyo eryabadde mu sitowa lijja kugwayo? Byebyo Dokita. Kale kansooke n'ekisembayo, mwawulira ebya Trump, president wa United States of America. Mu January balekezaawo bangi nnyo abaali batuyamba. Mu Uganda twalina 80% donors abatuyamba, especially mu HIV, TB ne malaria. Byali nga 3. Nga tulina abakozi, tulina ebitongole ebikola ebintu ebyo. Bw'ogenda mu taso n'ogenda mu AIs n'ogenda mu bifo ebyo bwe bityo ne bakukolako mangu era bulungi nga toluddeewo nnyo. Naye kubanga essente ezo baaziyimiriza mangu nnyo, baabawa ennaku ntono ne bagamba nti mulekeraawo, ssente tetukyaziweereza. Naffe tetwatuula butuuzi, ne tugamba naffe katubeereko kye tukola. Ne tugenda nga kye tuyita lobbying, tugenda mu gavumenti, ne tugenda mu finance, mu health, byonna ne tutuuka ne twogera n'abakulu ne president yennyini ne twogera naye, era ne bakkiriza nti bagenda kuteekamu ssente, era mu budget eno eyakafuluma muwulidde nga ssente za Ministry of Health zeeyongedde nnyo olw'ensonga eyo. N'olwekyo kye tubadde tuwa message gye tubadde tuwa nti bw'obanga oli ku ddagala towuliriza bino bye bagamba nti eddagala libuze, eddagala terikyaliyo. Eddagala gye liri bayinza okuba nga tebakyakuwa lya myezi 6 oba lya myezi 3 nga bakuwaako mwezi gumu, naye ng'eddagala ki gye liri. Kiyinzika okuba nga layini nzija kuba mpanvuko, kubanga luli babakolanga mangu ng'osobola n'okufuna private clinic n'ekuyamba, naye kiyinza okuba nga kigenda kuba bwekyo. Naye nga bwe mbannyonnyodde, bannange, mbeegayirira temulekera okumira ddagala. Bwe wabaawo obuzibu bwonna, era muyinza otutuukirira nga AIDS Commission, kubanga abantu badde batutuukirira ne bagamba tuli Kabaale eddagala teririyo, ne tunoonya abali e Kabaale abasobola obbatuusaako eddagala amangu. Wabaddewo engeri donor funds zino kye zikola, nga ziseetula ARVs ne zizijja mu store ne zizitwala mu different places, nga tulina ne health workers abatuyamba ti ono bw'afuna ono n'akola bw'ati, ono n'arecordinga, ono n'akola bw'ati, ne tukola bwe tuti. Naye kaakati ebyo byonna ebimu tebikyaliwo. Naye Ministry of Health yatuwandiikira n'etugamba nti tugenda kuyingiza services zino zonna munda mu malwaliro. N'olwekyo onoonya eddwaliro erisinga okubeera okumpi naawe, ogende weeyogereko. Ati abantu abamu batya okweyogerako nti banandaba batya. Yeyo stigma gye tugamba, temutya kigambo kino. Tugamba nti obulwadde bwa siriimu kati bulinga obulwadde bwa pressure. Omuntu wa pressure amira eddagala buli lunaku ng'owa HIV. N'olwekyo mugende eyo mufune eddagala, kuba bw'otofuna ddagala, bw'ova ku ddagala ogenda kukwasa abantu abalala obulwadde bungi. Kirala kyombuuzizza. Webale ekirala kibadde kya abafumbo abatakkiriziganya either kutestinga then omu n'afunisa omulala siriimu. Nga commission omuntu asobola okujja muyambe. Ekyo criminal offense, okukwasa munno obulwadde si criminal offense, kubanga muyingirayo mu kisenge. Jjukira muyingiddeyo mu kisenge aba okkiriza naye akoze eki? Akkiriza. N'olwekyo mulina okufuna okulaba nti no mugenda. That's why I said go together, test together, not together. Mugenda kufumbirwa abasinga wano mu bride and groom muba mutegeka mbaga. Togenda na muntu aganye kutestinga. Nga lwaki ogaana okutestinga? Bw'oba tokkiriza nange sijja kuwasa okutuusa lw'onokkiriza. N'olwekyo tewali gw'ogenda kutwala mu kkooti nti yanpadde obulwadde, okujjako nga yakutta omusaayi gwe n'aguteeka mu kacupa n'agukufumita, awo bayinza okusiba. Naye nga wagenze mu kisenge ekyo n'oyagala omusajja owuwo gwe weerondeddeyo mu bangi, ate omutwale mu kkooti nti wuno yantwala bajja kubuuza nti gwabadde otunulawa. Services weeziri, mugende mu testinge. Then ku ddagala epya lye bakaleeta, prep ya 6 months. Prep ya 6 months
kiba kitegeeza nti bw'oba nga tolina bulwadde buno nga bakutesitinze nga tolina bulwadde, waliwo empiso ey'akafuluma. Empiso eyo bagikukuba nagyogeddeko buli myezi 6, bagikuba emirundi 2 mu mwaka, tosobola kufuna bulwadde buno. Bwe batugamba it's 100% proved. Bakola tests nyingi nnyo mu South Africa, mu Uganda, wangi ne bazuula nti eryo eddagala lisobola okukola. Waliyo ne injection ey'emyezi 2 naye nga bikyalina ssente nnyingi nnyo, era gavumenti ekyalina omulimu mungi nnyo obiyingiza mu ddagala lyaffe. Tetunalifuna, tojja ddisanga mulago, terinaba kutuuka, naye nga twebaza kubanga eyo tugirabanga ekintu ekinene kye tutuuseeko, kinene nnyo. Tusobola okufuna empisa emirundi 2 mu mwaka, kwegamba ffe tuli mu celebration y'amaanyi. It's a big step in HIV/AIDS control. New Vision TV. Stream smart, stream New Vision.